isenzo letibhekiswa kuye ngilolu bakumqondisi wetemhloli Arthur Fraser atinasisekelo. Ichubidela lomhlalqale kubulawa kwalo bakankapteni Orlando Pirates bafana Senzo Meyiwa. Umsubathu kuleli khasi esimenya solo uyachubeka nokulela ukuthi wonke aphathwe ngendlela lekahle kude basubathi njengoba aya kumjaho lotawube useMauritius khona Matute. Kuba kuhle kuhlangana endzabeni tesiSwati la SABC na kesibukele thamba yembili lomohla. Bengabelesele Ramaphosa usitite siselo tisolo tebucala bekwetona ngomqondisi jikelele waphambili wetemhloli Arthur Fraser. Fraser umangalele bengamnya Ramaphosa station semaphoyisa eRosebank eJozi. Uthi lamacala asukela ekwenjwa kwenkunzi lapho khona kwebiwa imali lengetulu kwa $4 million ngaFebruary 2020 eplazini lakhe mengamele phalaphala eWaterberg eLimpopo. Fraser ubengameli uyathintheka ekuvimbeleni kusebenta kwemthetho ukuthunjwa kwebasolwa kubaphenya nekubafumbathisa emva kwakwasekufihlela amaphoyisa ngalesigameko. Ngekusho kwamengameli Ramaphosa bekungesikhathi lesi ngesikhathi kwendeka lesehlakalo lehhovisi lebungameli liqinisekisile ukuthi kwanjonjwa eplazini lamengameli eLimpopo mhla imfica enyangeni yeNdlovana eminyakeni wa 2020 kanti ngaleso sikhathi imengameli bekahambele ingcungcuthela emave ase-Afrika kule Ethiopia. Ngesikhathi aphendula ngetinsolo tendiwe ngulona bangumcondzisi jikelele wetekuvikela Arthur Fraser mengameli uthe kude lokukhona kulolu dzaba lolu. Fraser uvulele mengameli emacala amaphoyiseni ase-Rosebank eJozi itolo. Kepha mengameli uthi ngenhlana ngaletinsolo njengoba athi lolu dzaba lwabikwa emaphoyiseni lakhethelekile lagadza mengameli. On being advised of the robbery, President Ramaphosa reported the incident to the head of the Presidential Protection Unit of the South African Police Service for investigation. Estatementeni Fraser uthi unebufakazi lobucinile ukufaka ekhathi tithombe ema-account emabhange ema-video nemagama. Arthur Fraser uvule emacala afaka ekhathi kunjinjisa ngemali lengcolile kutfumbane kukhwabanisa imali lengu-62 million wemarandi liyatfolakala eplazini lamengameli nga-2020. The President stands ready to cooperate with any law enforcement investigation of these matters. President Ramaphosa remains resolute in leading the fight against corruption, restoring the integrity and capability of public institutions, and overcoming the legacy of state capture, and will not be deterred by disinformation campaigns. Ngakulokunye umhlati wetepolitiki levindo usethi gamekweni letifana naleti kuvame kuba nendvuku lefihliwe emcubeni. Of course, if you look at the background of Arthur Fraser and what Arthur Fraser has been doing in the past, one would not divorce this from the politics in the ANC and nationally. Kepha nyalo bantu bakulelive emehlo abo ayo atsenjo kubona ukuthi ngabe tinsolo lethiwe nguFraser tiphetheni. Tigameko tesihluku taseMarikana Northwest setiphinze tisematheni njengoba tisebenta semayini tumekise isibanye stilwothasi namengameli Ramaphosa enkantolo ngalesigameko saseMarikana. Lesigameko sahamba nemphefumulelo ngama-34 mhla til-16 enyangeni yeNgci. Sekuphele cishe iminyaka lelishumi kepha tisebenziswa tifuna ubulungiswa tisola Ramaphosa ngekuba nesandla kulesigameko lesahamba nemphefumulo yabantu. Tisebenti tasemayini leyakhahlanyetwa inhlekelele leyendeke eMarikana nga-2012 betisenkantolo lephakeme iSouth Gauteng eJozi njengoba tikhala ngenzima leyadlalwa ngumengameli Ramaphosa kulesehlakalo. Letisebenti tithi Ramaphosa waba nesandla ekutheni kudutshulwe ngalelo langa lapho kwagcine kushone khona tisebenti tasemayini letinge-34. You would remember that the Marikana massacre took place back in 2012, and we stated that it took place as a result of the collusion between state and capital. Now the state, we spoke about government, and the government has taken liability for the massacre that's taken place in Marikana. Bameli baRamaphosa bathi kule mlayeto leyingcenye yebufakazi lobumqoka kuleli cala akukho lokutshengisa ukuthi mengameli wathi akubulawe noma kusetshenziswe indlela letingekho emthethweni kulawula simo. Kusenjalo lomunye walabafakela icala uthi nyalo balwela bulungiswa nesitfundi setisebenti tasemayini letakhahlanyetwa kulesehlakalo lesihambisana nelidlame. Njengoba singabantu abalimele siyafisa ukuthi sibone justice since 2012 asikaza siyithole justice kodwa
uyazi ukuthi njengoba singalabantu singabo singabantu abaphila nenhlungu. Sekuyophela iminyaka lelishumi solo leti 70 tikhalela ukuthi kube nesithundi nekuthi kwenteke bulungisa ngalolu dzaba lase Marikana. Akwatiwa ke ukuthi tinkantolo tona titawuthatha kanjani lolu dzaba. Njengoba kulungiselwa inkomfa yelishumi ekhetha phole Limpopo be-ANC, labo ababili abagacela esikhundla sekubanga usihlalo bavakalise ithemba likhulu ngekuphumelela. Stanley Mathabatha ngusihlalo nyalo usemkhankasweni ukubamba lesikhundla lihlandla lesithathu. Kanti ilunga lesigungu setulu lesifundza Dickson Masimula wemukele ukucokwa ekutheni naye angene kulesikhundla. Le nkomfa itawubanjwa kule mpelasonto. Sekusele kancane ukuthi ANC eLimpopo ibambe ikhomfa yekukhetha buholi besifundza. Kusasihlalo kubangisana Stanley Mathabatha na Dickson Masimula. I have never lost an election as far as I can remember, because I don't fight losing battles. I calculate my forces properly. As you would remember, I'm a former MK. Masemula lolilunga lesigungu lesisetulu ku-ANC eLimpopo lophindze abe ngumphathiswa welitiko lemisebenzi yesive utsi kubuyela kwaMathabatha kusekuba ngusihlalo lihlandla lesithathu kutayibhubhisa kuyicese lenhlangano. It will be an accident of history if a third term is affirmed, because in this town in 2007 National Conference, branches of the ANC across the country, including our province as well, said no to a third term. Le khomfa yekukhetsa buholi iqala kusasa. Kwethulwe umtimba lomusha letobeka liso emukele letikhalo ngemkhakha wetemthetho. Lokhu kuhloswa ngako kubuyisa isithundi nekusebenta ngalokusebaleni kwalomkhakha. Indvulete bulungiswa Ronald Lamola uvakalise khathateka ngamacala nambalwa lapho SIU iphenya khona tisebenti temthetho ngekungaphathi kahle nengohlakalo. Lamla uthi lokhu kuniketa isithombe lesibi ngalomkhakha. Which was preceded by Tindlewo letisetulu tetinkontileka letikhokhiswa uhulumende kubambisana kwemkhakha lotimele nahulumende kwenteni ngohlakalo nekungahloniphi umtsetfo letingoletinye tetintfo indvune tebulungiswa likhatsateke ngato ngebameli netinhlangano temtsetfo. Lijaji lalesikhungo lesilawula kutiphatsa kweliphiko letemtsetfo Judge Sirai Desai licwayise kutsi liphenye onke macala ngekungachemi. the goal is to investigate some cases proactively and to remedy injustice and instances of maladministration through effective dispute resolution. Lendvuna itsi akufanele kutsi lomkhakha ungcolise idlanzana lebantfu labakhohlakele. The Zondo Commission's report has revealed the role of professionals in state capture and the grand scheme of corruption across the country. Tisebenti temtsetfo letiphula umtsetfo tiphindze tingahloniphi imigomo yekusebenta kwemtsetfo kufanele tijeziswe. To the people across the country, we encourage you to report all acts of misconduct by the practitioners. You can do so from any corner of the country. This is the people's ombud to protect your interests. As former President Mandela said, every citizen needs to be familiar with their obligations and duties. Emahhovisi alesikhungo atawuvula ngalokusemtsetfweni emhlati 15 kule nyanga lesetulu. Licala lekubulawa kwalo lobekatsa ngikapteni Orlando Pirates nabafana bafana Senzo Meyiwa liyachubeka ndo lophakeme ePitoli. Njengoba liqhubeka lelicala lelimayelana nekubulawa kwaSenzo Meyiwa, bufakazi lobusha buvela ongemalanga. Ligama lalomunye lelivele enkantolo lamuhla lasizakele Nkosi Malubane lobe angumphathiswa wetekuphepha kwemphakatsi eGauteng. SABC sibese sivakashela Nkosi Malubane kuye uva ukuthi yena uthini ngaloko. Startling revelations made inside the High Court in Pretoria, allegations that you were part of a cover-up in terms of what happened to Senzo Meyiwa. Your response? I mean, that's nonsense for one, particularly a learned person that like Advocate Jeffo, to come up with such allegations. As an MEC who's a public representative who's responsible for safety and security of our provincial citizens, I visited a number of houses where people have lost their loved ones, and in most cases it's people who have died violently. I mean,
I've been with you when we visited the homes of those people who were the 7 people who were killed in a house in Vlakfontein. I've been to houses of policemen who have been killed either at a police station or at their residence. I've been in houses, even in spots where women have been abducted and killed. And why then, with this particular incident or such a horrific accident that they've had citizens in this country, that we should actually sit and plot? Why Senzo in particular? First and foremost, I never knew him except as a footballer, and of course because I knew him because I'm a fan of Orlando Pirates, so I follow Orlando Pirates whenever he plays, but personally I don't know him. Tinsolokele tivele enkantolo titsi indzawo labulawela kuyo Meyiwa bengakavikeleki ngalokuphelele ngesikhatsi kusendiwa luphenyo. Kuloko Nkosi Malubane ubeke wathi, the only time a crime scene is actually safe to enter is when the professionals, in this case the forensic team, have done whatever that they were supposed to do, taking photos, collecting evidence, etc., etc. And after they've done that, it is then that they can allow people into the crime scene. Leli cala liyaqhubeka. Lomuhla libiyela enkantolo Tindzaba lekubulawa kwa-Hillary Gadi lobekatsa indvatsakati yaphambili amabhonejelo i-EFF Godrich Gadi. Kuva kabani sina Eric Lubisi emoyeni kusiniketa takamuva ngalelicala. Sibingelela sikwamukela Lubisi endzabeni tesiSwati la SABC 1. Ngibingelele nebukele ekhaya. Lubisi, ngabe besinjani simo ngaphandle nangekhatsi enkantolo? Esingakusho lapho ukuthi enkantolo sibone emalunga e-EFF agcwele ngaphandle kwenkantolo ngasiwo wona kuphela nawo wenhlangano ye-ANC kanye nenhlangano lapha eSwatini iphudemo. Utawukhumbula ukuthi umunye walabasolwa udzaba khona eveni laseSwatini. Kanti ke ngetimbi kwaloko lokwendekile enkantolo bebukhona buholi bavelonke bayinhlangano ye-EFF national chairperson ahamba nalabanye nje lababili nabo abalapha ku-top 6. Kanti ke lokwendekile lowekunene Sipho Lawrence Mkhatshwa uye la wachaza kabandi ngekuthi kusukela mhla ka-29 lelanga wanyamalala ngalo Hillary Gadi kuze kube mhla ka-6 yini ebekayenda nobe ama-activities wakhe i-movement yakhe wayichaza njalo wathi ngalesikhathi leso yena akamange abe sembombela. Ngaleyo ndlela-ke akayamaniswa naleli cala akati lutho futhi ukubeke nje wathi umbuso une-weak case ngoba yena bekangekho bekasenkomazi wahamba wayela asebelela khona lapha ekuruleni esifundzeni seGauteng wabuya ngaphambi kokuthi aboshwe mhla ka-6. Kepha ngetulu kwaloko lokwendekile umshushisi Nsika empolweni umshushisi wombuso uye waveta la ukuthi utothula bufakazi lobuchaza ukuthi lo wamkhatshwa uke wafika embombela ngalo langa wanyamalala ngalo Hillary Gadi. Silindele kusasa-ke ukuthi sive njengoba utawuchubeka yena umpolweni aphinzelite lo wamkhatshwa ngemibuto njengoba bekasho ukuthi le nkulumo nobe le-affidavit bekayikhiphe lapha enkantolo kwangathi akuhlangani kahle. Kuyangani ukuthi yena athi konke kahle ukuthi mhla ka-29 ngalesikhathi anyamalala Hillary Gadi kuze kube mhla ka-6 wathi konke ukuthi bekwentekayo. Sibonga kakhulu Lubisi kusiniketa lo sithombe takamuva ngalelisaba lwakhe Hillary Gadi. Sibonga kakhulu Eric Lubisi siniketa takamuva ngalelisaba lwa Hillary Gadi. Takumuntu senyakatho kaphathi icela uhulumende ukuthi athikhiphe kulenzawo labakhele kiyo tindlu. Dithi kusukela ngeminyaka 2014 ukuthi kube nginyalo tihlala etindlini letinelitete. Dithi litete libangelwa ngemanti lachamba kulenzawo legcina emanti ledvute letindlu tema-RDP. Tikwate tiganelo nwabo takhamuti takulendzawo tisola hulumende ngekubakhela tindlu kulendzawo lengakafanele ukuthi ihlale bantfu. Letakhamuti tithi letindlu takhiwe endzaweni lelitete lethandwa tikhukhula. The water is leaking downside right through the street, and this house's foundation is built on water. This whole house has cracks in the walls. Munye waletakhamuti uthi sewashiya nelikhaya lakhe wayohlala netihlobo ngekwesabela ukuthi lendlu ingahle idzilike ngenxa yemanti langena kulendlu laqhamuka kulendzawo legcina emanti. I can see, you see, at the cracks, it's like this white on the inside, you see, and the plastering, it's also falling down from the wall. Letakhamuti tsolela ukuthi akumange kwendiwe licwaningo ngembi kwakhiwa kwaletindlu.
Any development, it's supposed to be preceded by what is known environmental impact assessment. So if that is the case, we'll have to investigate the matter and check whether now was there any environmental impact assessment done. Nanobe lo masipala wakulendzawo yeRenosterburg atiphika tinsolo labekwa tona letindlu tichubeka nekumosheka lekubangela kutsi letakhamuti tihlalele eluvalweni. Njengoba kuqala ubusika umkhuhlane uyadlanga engabe yini lenda kuqinisekisa ukuthi uphephile kulomkhuhlane losecitsisaka imbono babukeli yalandzela. Akukho mina engisakwenzile ukuvikela umkhuhlane lo ochithekile njengoba ke kuqala ubusika ngangigomile vele ngonyaka ophelile ngigomele iCovid-19 manje ke ngiyabona ukuthi hayi umgomo usekhona egazini ngoba lokhu uqala ubusika nje mina ngisase fresh angezwe umkhuhlane ngisavikelekile. Ngiqinisa ngokuthi ke ngigqoke izinto efudumele ngaso sonke isikhathi ngihlale futhi nginayo imithi ekhabetheni ukuthi ke uma ngiphethwe umkhuhlane wazi ukusebenzisa. Mina uqinisekisa ukuthi ngiyaphepha kulo mkhuhlane nakulamakhaza uqoqa ngokwanele ngifudumala umzimba angabikho indawo ezothola ukugodola enye into esasiza kakhulu nesamfonyo siyasiza kakhulu ke naso ngoba phela sivala amakhala kufuneka kube khona umoya obanda ungena emakhaleni nasemlonyeni nesamfonyo siqhubeke nasifake buthi mina ngiyaphepha unawo umkhuhlane njalo nje nakufika nasisikhathi semakhatha sasebusika ngiya kadokotela ngiyogomela bese ngigcina ngifuthumele. Uyabona mina ke selokhu nje kwaqala iCovid umkhuhlane angisawazi nakulo nyaka ngulindele sidala kodwa ke into engiyeke ngiqinisekise ngayo ukuthi ngikujwayeleke ukuthi ngigqume ngifake nje okwamakhathanyana ngigqume isifuba sivuleke. Lokhu ngisitha kulobusika njengoba usihlasele sima South African ngihlala ngihlele endlini angisahambile etshwaleni ukuthi ngitohlala ngifostele kunatha tshwala kuze kuse. Lena imbono yababukeli SABC angeke ithweswe ukuthi phendulela ngayo. Kutemidlalo umsubathi wakuleli khasi simenya solo yachubeka lokela ukuthi wonga aphathwe ngendlela lekahle kuba subathi njengoba ya kumjaho lotawube useMauritius khona mathute. Caster Semenya uthi ukulungele kubuyela kutematubane njengoba alungiselela umjaho lomkhulu lotako lotawube useMauritius evikini lelitako. Lomsubathi wakuleli longumphetha kutema Olimpiki nasemhlabeni kumjaho 800 meters utawube asubatha ku 5000 meters. Lokhu kulandzela ukuthi wavinjwa emhlabeni ekutheni aqhubeke ngekuthi asubathe kuleli banga lalithanza kakhulu lekuyi 800 meters. Ukhulumile ke ngayidinginga takhe lomuhla nalokunye nekuthi utimisele ngekuchubeka kanjani nakaya embili. There were a lot of things going on, with me, and the race, didn't go according to plan. Semenya uthi utawuchubeka alwele bulungiswa kude basubathi. Doing 5,000, people shouldn't think I'm doing it because I don't have a choice. It was always my choice. It was always in my plans. Unfortunately, it came, in the wrong time where I was, nearing the end of, my 800-meter era. Lowa Semenya ke uyingcenye yebasubathi bakuleli labangemashumi lasikhombisa nakune labatalibhekisa eMauritius lesibala kubona kanisimbine losihlabani se100 meters. Sisibeka lapho tolo mhla sibetolo sikhona simo selitulu nisale kahle.